Grow more food and prevent wastage to face global crisis, says Prime Minister Sheikh Hasina at a function marking World Food Day 2022. Prime Minister Sheikh Hasina urges international community to stop war and politics with food and reach food to all. Sultan of Brunei Hassan Al Bolkiah leaves Dhaka, wrapping up a 3-day state visit. Those who think few rallies would bring government down are living in fool's paradise, says Obaidul Qadir. BNP trying to stage movement game to create indiscipline but failed to gain steam, says Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Kamikaze drone attacks jolt Ukraine capital Kyiv and destroy buildings. And Scotland beat West Indies by 42 runs in ICC T20 World Cup cricket, while Zimbabwe beat Ireland by 31 runs in second match. Assalamu alaikum, this is Kimi Orin welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. You have just heard the highlights, now onto the details. জনগণের খাদেম হতে হবে, বড় কর্তা হলে চলবে না, ওই বড় চেয়ারে বসে হবে না, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, ওদের ট্যাক্সে ওদের পয়সায় আপনাদের সংসার চলে। Prime Minister Sheikh Hasina has reiterated her call to work together in growing more food, bringing every inch of lands under cultivation to protect Bangladesh from the possible global famine or food crisis against the backdrop of the Russia-Ukraine war. The Prime Minister was addressing a function marking the World Food Day 2022 organized by the Agriculture Ministry at the Osmani Memorial Auditorium in the capital today. Joining virtually from Ganobhavan, she also said the international organizations have forecasted that the world is going to face famine and food crisis in the days to come. The Prime Minister said if all the people have attention on producing food, Bangladesh would not face any food crisis, although the world might be hit hard by the famine. In that case, she said, Bangladesh would be able to extend its helping hands to the possible famine-hit countries by giving food assistance. The Premier reminded all that the Russia-Ukraine war has disrupted the food supply chain and transportation system that is skyrocketing the prices of food globally. কারণ পুষ্টিকর খাদ্য সুষম খাদ্য এটা একান্তভাবে অপরিহার্য। কাজে আমরা চাই যে আমাদের দেশের মানুষের ভালো উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পাক, তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ হোক, কর্মক্ষমতা বাড়ুক, এবং সেই জন্য আমি মনে করি যে এটা যদি আমরা যতটুকু বেশি করতে পারবো আমার দেশ তত দ্রুত উন্নত হবে। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা এবং খাদ্য অতিরিক্ত যেটা বেঁচে যায় সেটাকে আবার ভালোভাবে সংরক্ষিত করা এবং যাতে পুনর্ব্যবহার করা যায় সে ব্যবস্থা নেওয়া, এই বিষয়গুলির দিকেও সকলকে নজর দিতে হবে। প্রথম যখন বাংলাদেশকে আমরা ঘোষণা দিলাম যে বাংলাদেশ আজকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন বিএনপি তাদের পক্ষ থেকে বলা হলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ভালো না, বিদেশ থেকে খাদ্য সাহায্য পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ তাদের নীতিটা হলো বাংলাদেশ গরিবই থাকবে, ভিক্ষুকের জাতি হয়ে থাকবে, হাত পেতে চলবে, ভিক্ষা চেয়ে চলবে, এটা হলো তাদের নীতি। তার কারণ হচ্ছে এরা তো স্বাধীনতাই বিশ্বাস করেনি। ইউক্রেন যুদ্ধের পরে পরিবহন এবং খাদ্য প্রাপ্তিতে যে সমস্যা বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে, এই সমস্যা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ আপনারা দেখেছেন যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আজকে বলছে যে বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, খাদ্যের অভাব দেখা দেবে। তা আমাদের বাংলাদেশের জন্য কোনো রকম খাদ্য অভাব দেখা না দেয়, তার জন্য এখন থেকে সকলকে সচেতন হতে হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, যে জমি আছে, সবাই সেখানে কিছু উৎপাদন করেন। আমি বিশ্বাস করি সকলের প্রচেষ্টায় এটা করা সম্ভব। Food Minister Sadhun Chandra Mojumdar,
Fisheries and Livestock Minister S.M. Rizal Kurim and Chairman of the Agriculture Ministry's Parliamentary Standing Committee and former Agriculture Minister Begum Motia Chaudhry addressed the function. Agriculture Secretary Mohammad Saidul Islam gave the address of welcome. Prime Minister Sheikh Hasina invited foreign investors to invest in Bangladesh's agro sector and agro-processing industries, taking the opportunities of the government's liberal policies and laws conducive to investment. The Prime Minister offered the invitation while addressing the inaugural session of the World Food Forum 2022, joining the virtual event at Rome of Italy from Ganu Bhavan today. The 5-day event began at the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations with the theme Healthy Diets, Healthy Planet. Sheikh Hasina said her government is offering fiscal policies related to FDI tax benefits, incentives for exports and other inputs as technology and competitive labor for foreign investors for the mutual benefits. In her speech, the Premier urged the international community to stop war and politics with food and reach food to all, as over 800 million people go to bed hungry globally, which is getting worsened due to the Russia-Ukraine war. In real sense, there is no dearth of food in our planet. The scarcity is simply man-made. Politics and business interest with food, challenges of climate change, the pest and disease attacks are all putting pressure on our agri-food systems. If, on the other hand, a fraction of money invested on manufacturing weapons was spent on food production and distribution, no one would go hungry in this world. Therefore, I plead to the international community to stop war, stop politics with food, and stop wastage of food. Instead, please ensure food supply to areas of food shortage and famine. As human beings, we must believe that everyone has a right to survive with food and have a decent life. Brunei's Sultan Hassan Al Bolkiah left Dhaka today, ending his 3-day state visit. He left Hazrat Shahidul International Airport for Brunei in the morning. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen saw Brunei's Sultan off at the airport. Commerce Minister Tipu Munshi and higher officials concerned were present at the time. Brunei's Sultan Hassan Al Bolkiah was given a farewell reception at the airport. He arrived in Bangladesh on October 15th at the invitation of President Mohammad Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry has said, Prime Minister Sheikh Hasina is really a unique and rare personality who dedicated herself in building the country, facing life risks and different kinds of barriers. She said this while unwrapping the cover of a new book titled Bishe Birol Ononno Sheikh Hasina at LD Hall of the Parliament building in the capital today. Valiant freedom fighter Mir Mushtaq Ahmed Robi wrote the book. The speaker said, Prime Minister Sheikh Hasina is leading the country following the ideology of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Valiant freedom fighter A.B. Tajul Islam chaired the publication ceremony, which was also addressed by Valiant freedom fighter Mir Mushtaq Ahmed Robi MP, Prime Minister's former Principal Secretary, poet Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry, Secretary of the Parliament Secretariat K. M. Abdus Salam, renowned educationists and elites. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said, those who are thinking to oust the government through some rallies are living in a fool's paradise. He made the remarks at a press conference at his residence in the capital today. Referring to BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir's statements on democratic practice, Obaidul Qadir questioned, how will they, who cannot practice democracy inside their own party, establish democracy in the country?
আওয়ামী লীগ জলের স্রোতে ভেসে আসা কোনো দল নয়। এদেশের মাটি ও মানুষের অনেক গভীরে প্রথিত আওয়ামী লীগের শেকড়। কয়েকটি সমাবেশ করেই সরকার পড়ে যাবে এমনটি যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। জনগণ আওয়ামী লীগকে যতদিনের জন্য ম্যান্ডেট দিয়েছে, অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বিএনপি আর একটা 111 সৃষ্টির এই দুঃস্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশে 111-এর পুনরাবৃত্তি আর কখনো হবে না। বিএনপি মহাসচিব বলেছেন আমার নাকি পদত্যাগ করা উচিত। ফখরুল সাহেবকে বলবো বাস্তবতা অনুধাবন করতে শিখুন। দেশে আমার মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কত মেগা প্রজেক্ট হয়েছে এবং এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একথা দেশের মানুষ ভালো করেই জানে। আমি বিআরটি প্রকল্পের বাস্তবতা তুলে ধরেছি। সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস আমাদের আছে, কিন্তু আমরা বসিনি, সেখানে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছি, প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছি। ফখরুল সাহেবরা কথায় কথায় সবার পদত্যাগ চান এবং মুখে সারাক্ষণ গণতন্ত্রের বুলিয়া ওরা। উনি নিজেই বিনা সম্মেলনে কয়েক বছর ধরে দলের মহাসচিব পদে যে কে বসে আছেন। বিএনপির সম্মেলন কবে হয়েছে সম্ভবত মির্জা ফখরুলের সেটা মনে নেই। দলের অভ্যন্তরে যাদের গণতন্ত্র নেই তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে? আর পদত্যাগ যদি কারো করতে হয় তবে আন্দোলন ও নির্বাচনে টানা ব্যর্থতার জন্য ফখরুল সাহেবেরই সবার আগে পদত্যাগ করা উচিত। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the BNP is playing a game of movement to destabilize the country but cannot expedite it. He said this in response to queries from journalists after a meeting with artists and crew of the television media at the Secretariat today. বিএনপির উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশে একটি বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা আন্দোলন খেলার চেষ্টা করছে, যদি বা জমাতে পারছে না। কারণ হচ্ছে ওনারা এর আগে চেষ্টা করেছিল খালেদা জিয়া অসুস্থ, বিদেশ না নিলে মারাই যাবে, এটি বলে তারা চেষ্টা করেছিল জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য, পারে নাই। এখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, করোনার প্রেক্ষিতে পৃথিবীময় সংকট চলছে, সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বাংলাদেশ নয়। এই প্রেক্ষাপটে তারা এখন জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এই বিশৃঙ্খলা, হুমকি আর আন্দোলন খেলা, এগুলো আমাদের কাছে মোকাবেলা করার কোনো ব্যাপার নয়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবদের এই বক্তব্য ছাড়া আর কোনো বক্তব্য নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার খালেদা জিয়ার হাঁটুর ব্যথা বা কোমরের ব্যথা, তারপর হচ্ছে তারেক রহমানের শাস্তি আর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য, আর হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, এর মধ্যেই ওদের রাজনৈতিক ঘুরপাক খাচ্ছে। At the meeting with television artists and crew, the Information Broadcasting Minister said the government wants to rein in the trend of making advertisements by foreign artists and broadcasting of foreign serials. Measures have been taken in this regard, he added. ট্যাক্স ভ্যাটের বাইরে আরও প্রতি শিল্পী পিছু 2 লক্ষ টাকা করে সরকারকে কর দিতে হবে, এক্সট্রা কর, এবং পাশাপাশি যারা প্রদর্শন করবে তাদেরকেও একটি টাকা দিতে হবে, এবং সেটি ডাবিংকৃত বিজ্ঞাপন চিত্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারণ বাইরে বানিয়ে এনে এটাকে আবার ডাবিং করে, বিশেষ করে যে সমস্ত পণ্য, যেমন দেখা যায় যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর যে পণ্য একটা বিজ্ঞাপন বানায়, সেটি বিভিন্ন দেশে ডাবিং করে চালায়, এটি কিন্তু অনেক দেশে করতে দেয় না। তা আমাদের দেশে কেন হবে সেটি? আমরা সেটি লাগাম টেনে ধরতে চাই, কারণ আমাদের দেশের শিল্পীরা অনেক মেধাবী, ভালো, নির্মাতারাও ভালো, যাতে আমাদের দেশের শিল্পী এবং শিল্প দুটি উপকৃত হয়, সেজন্যই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। Bangladesh has reported 1 COVID-19 death in the last 24 hours. Director General of Health Services in its daily statement said the country reported 389 COVID-19 positive cases as 5,625 samples were tested
in the last 24 hours. Corona infection rate was reported 6.92%. 644 patients were recovered during the last 24 hours. The statement said the death toll has risen to 29,402 from coronavirus. The tally of infections has risen to 20,32,832. The recovery count rose to 19,74,852. Trading Corporation of Bangladesh (TCB) has started selling products countrywide at a subsidized rate among the 1 crore family cardholders. Senior Secretary to the Prime Minister's Office, Tofazul Hossain Mia, inaugurated the program in the capital today. Commerce Ministry Senior Secretary Topon Kanti Ghosh, TCB Chairman Brigadier General Muhammad Ariful Hassan, local councillors and representatives were present. One family cardholder can buy 2 liters soybean oil, 2 kg of lentils and 1 kg of sugar during the sales period. Before we end the bulletin, headlines once again. Grow more food and prevent wastage to face global crisis, says Prime Minister Sheikh Hasina at a function marking World Food Day 2022. Prime Minister Sheikh Hasina urges international community to stop war and politics with food and reach food to all. Sultan of Brunei Hassan Al Bolkiah leaves Dhaka, wrapping up a 3-day state visit. Those who think few rallies would bring government down are living in fool's paradise, says Obaidul Qadir. BNP trying to stage movement game to create indiscipline but failed to gain steam, says Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Kamikaze drone attacks jolt Ukraine capital Kyiv and destroy buildings. And Scotland beat West Indies by 42 runs in ICC T20 World Cup cricket, while Zimbabwe beat Ireland by 31 runs in second match. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to follow health guidelines, wear mask and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.